And welcome to AS American I.E.L.T.S TOEFL Training Center, International English Level Testing System, British, Australian, Cambridge oriented. Examination is conducted to check your reading, writing, listening and speaking in English, and they give a score. And this is TOEFL, Test on English as Foreign Language. It is conducted by American government. This too checks your English and skills in reading, writing, listening and speaking. So we have come here for the writing and speaking task development. It's the essays are taken from Lingua Forum Essays through DreamTech publication. We have come here to the video number 85. The topic, you get a type of questions like this, agree or disagree questions, where in writing task 2 you are supposed to write for 250 words, and in speaking in task, once again section 2, you have to speak for around 2 minutes. So when you get a question like this, see the topic here. In your opinion, which is best to learn? To learn something, okay, to learn business, to learn dancing, to learn music, to learn internet, to learn something, which is the best way? Is it by doing things practically? Is it by doing things practically? Or by talking about them? If you want to learn about cricket, is it good by practicing cricket, going and playing cricket? By playing cricket can you learn, or by talking about cricket, keep on talking about cricket, you can learn, or by listening to other people talk about them. Other people are talking about cricket. Through listening can you learn something? Which way can you learn something? Is it by experience, or is it by talking, or is it by listening? So you have to choose either one. Use specific example, whatever you choose, by reading only you can learn something. If you go in for that topic, you have to use reasons and examples. If you say no, by listening only we can learn something, then you have to say the reason. Only by experiencing you can learn something, then you have to say the reasons and examples with the examples, right? It's in your life day to day, isn't it? Whatever you want to do, either you learn something in school and college, or you learn something through the books, you listen something, but practically when you do those things, in which way can you learn? So here this gentleman says only by experience you can learn something. See here, what is he is writing? One can learn much from reading or from listening to others' conversation. He says yes, you can learn much from reading something or by listening about something, but he says, but the most valuable, very important lessons are either learned from experience. So he goes in for this first choice. Only by doing things you can learn something. That is actually by doing things. Only by doing things you can learn something, not by reading and listening. Of course you can gain much information, but only by experiencing you can learn something, or at least reinforced by a test. To learn something, which is the best thing, you must do it. You must do those things, only then you can learn something. There's no other way, no other option is there. You got it, sir? Next. Here is an hypothetical example. What do you mean by hypothetical example? An imaginary situation. You imagine something, an example, a situation you imagine. One can read many books about the game of baseball. So you can read many books about the game of baseball. You know baseball? Baseball is the main game in the country. Which country? In America. You can learn about baseball through books. And listen to baseball. You can listen to baseball playing. Some match is going on, you can listen to the commentary. Talk about, you can speak about baseball. But the only way to learn baseball is to get out on the field. You have to go to the baseball field and play it. You have to play it. See, for example, cricket. By reading cricket, by listening cricket, by watching cricket, nothing you can learn. Only when you go to the field, take the bat
and face the ball, you can learn it, right? Experience it. Only by experience you can learn, nothing else. Nothing can take the place of such practical experience. Practical experience is very important for anything and everything. You want to be a cinema director, you want to be a cinema actor, by reading books, by watching movies, by listening, nothing you can do. Only by going and acting, either in a drama or in a TV or in a cinema, you can be a TV actor. Only by experience you can gain anything, not by anything. Of course, you can learn something, but not everything. The same principle applies to countless other activities, all the activities about swimming. By listening, by reading, you cannot learn swimming. How can you learn swimming? Only by jumping inside the pond or lake or a swimming pool, isn't it, sir? Okay, from driving a car to baking bread. What do you mean by baking bread, sir? Making bread. So only by experience, only by experiencing something you can learn. Now coming here to the next paragraph. What is the next paragraph? He says with examples. Even when knowledge seems purely knowledge. What do you mean by knowledge? Knowing something is called knowledge. Even when knowledge seems purely intellectual. Purely intellectual. What do you mean by purely intellectual? Very highly intelligence oriented knowledge. It probably has a certain practical dimension. It has a practical dimension. Even knowledge, only by learning you will develop your knowledge. Even knowledge has a practical dimension. That's what you have practicals in your college. Practicals. That can be mastered only by experience. So whatever you learn, laboratory in your college, and it is called, what is that? Apprenticeship training. Whatever you learn, you apply it. So only by experience. Even knowledge seems to be, it is intellectual oriented. Even that you have a practical dimension. A case in point. For example, a case in point involves the ancient Greek philosopher Aristotle. You know Aristotle, Plato, Aristotle, all the Greek philosophers, Aristotle, who thought, he thought what he thought. You see, the sun, the moon and the planets revolved around the earth. So he thought earth is in the center, the sun, moon, everything goes around the earth. Completely opposite to what recent science has told. Usually the sun is in between, all other planets are, including the earth, is moving. But here Aristotle taught the planet, the world is in between, and all the sun and all of the planets are revolving around earth. Aristotle's earth-centered model of the cosmos. Cosmos means what? All the planets. Simple at first. It looks simple, but actually proved too complex and unworkable. So Aristotle's method is highly intellectual one. What he told is, yes, earth is in center and all the planets are revolving around the earth. It is too complex. So it didn't work out. So coming here finally, much less complicated. It was very complicated because by a lot of calculations, nothing has worked out. Aristotle's method. So much less complicated and more effective was the sun-centered model. This is earth-centered model. Earth-centered model. This is sun-centered model. Sun is in between. Developed by Copernicus. Copernicus has created one model. This model is the present model which we still follow. The sun-centered model, Copernicus. In the Copernican model, the earth and the other planets revolved around the sun. So around the sun, all of the planets are revolving, including Earth, Jupiter, Venus, Mars. So this model required no exceptions. This model requires no exceptions. Modification, no need of any modification like those in the earth-centered model. So this earth-centered model, and that is sun-centered model by Copernican theory and the earth-centered model by Aristotle. Aristotle model, even though it is knowledgeable, intellectual oriented, it has a practical dimension. It has not worked, but Copernican model has worked. It has a practical dimension. Now coming here to the conclusion, though simpler, the Copernican model was not
immediately apparent. Immediately it was not apparent, it was not clear. Copernican model was not clear. It took many years of practical experience to replace Aristotle's model. So from the beginning, people were thinking Earth is in the center and all the, including sun, is revolving around Earth. But Copernican model, after long years, Copernican model has come with a new and simpler one. All his calculations, everything was very simple and new. The particular advance in astronomy. Astronomy means what? Studying about the planets was not a purely intellectual exercise. So was not a practical intellectual exercise. On the contrary, it required a lot of hard practical work and experience. So a lot of practical work experiences was needed to find out the Copernican model. As this example demonstrates, experience is usually the best and sometimes the only teacher. So experience is the only teacher. So whatever you do, anything and everything, just by learning, just by listening, just by reading, you won't be able to master. Only through experience you can master. This is what the writer says. If you have any other options, you can go in for that. And I request the IELTS takers to come forward. As what's your name? Anita. Anita, what's your qualification? Master of Engineering in Okay, which country are you planning to go? America. Okay, suppose if you get a topic in IELTS or TOEFL, so what will be your response? The topic is given is which is the best way to learn by doing things like reading, writing and listening. Nowadays there are different possibilities are there for learning different new things. People have more choices for learning different new things, and some peoples and different peoples have different styles is there for learning different new things. And I would prefer to mix all those things, and I'm going to apply this knowledge in a real life. And some people used to learn new things by writing or by writing written sources, or by taking classes like TV shows, or by giving lectures. So I'm going to mix all those things and I'm going to apply in real life. Okay. But just உங்களுடைய IELTS இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச அளவிலே பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும் ஆஸ்திரேலியா அரசாங்கமும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகமும் நடத்தக்கூடிய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தினுடைய பரீட்சை TOEFL, Test on English as Foreign Language, இது அமெரிக்க அரசாங்கத்துடன் நடத்தக்கூடிய அந்த பேச்சு, எழுத்து, வாசிக்கக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய ஆங்கில சோதனைகள், ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசுவது எப்படி என்பதை இந்த திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 85க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின் ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? IELTSல ஒரு டாஸ்க் 2ல் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும் 250 வார்த்தைகளிலே, அல்லது பேசுவதற்கு உங்களுக்கு கொடுப்பார்கள். உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தை, உங்களுடைய வாதாடக்கூடிய திறமையை, நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொல் வல்லமையை, நீங்கள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசக்கூடிய திறமைகளை, உங்களுடைய முக பாவனைகளை இதை சோதனை செய்வார்கள். இப்படி ஒரு தலைப்பு வருகிறது, இன் யோர் ஒப்பீனியன் என்றால் உன்னுடைய கண்ணோட்டத்திலே விச் இஸ் பெஸ்ட் டு லேர்ன், ஒன்றை கற்றுக்கொள்வதற்கு எது சிறந்தது? பை டூயிங் திங்ஸ், அந்த காரியங்களை, அந்த செயல்களை அனுபவ ரீதியாக செய்யும் பொழுது கற்றுக்கொள்கிறாயா? பை டாக்கிங் அபவுட் தேம், ஒன்றை பற்றி பேசுவதன் மூலமாக ஒரு விஷயத்தை அதிகமாக கற்றுக்கொள்கிறாயா? ஆர் பை லிசனிங் டு அதர் பீப்புள் டாக் அபவுட் தேம், மற்றவர்கள் அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி அதிகமாக பேசுவதன் மூலமாக நீ அதை அறிந்து கொள்கிறாயா? எதன் மூலமாக நீ அதிக அனுபவம் பெறுகிறாய், அதிக அளவிலே கற்றுக்கொள்கிறாய்? அனைத்து மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறோம் உண்மை, எதன் மூலமாக அதிக அளவிலே நீ கற்றுக்கொள்கிறாய்? அதுதான் தலைப்பு. யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள்
ரீசன்ஸ், விளக்கங்கள் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். ஸோ கேள்வியை நன்கு நீங்கள் படித்துவிட்டு அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் பதிலளிக்க வேண்டும். எதன் மூலமாக ஒன்றை அதிகமாக கற்றுக்கொள்ள முடியும்? உதாரணத்திற்கு கிரிக்கெட் என்று எடுத்துக்கொள்வோம். கிரிக்கெட்டை கேட்பதன் மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறாயா, பார்ப்பதன் மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறாயா, படிப்பதன் மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறாயா, அல்லது நண்பர்களுடன் கிரிக்கெட் கிரவுண்டுக்கு சென்று கிரிக்கெட் விளையாடுவதன் மூலமாக நீ கிரிக்கெட் கற்றுக்கொள்கிறாயா? எதன் மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறாய்? வாழ்க்கையிலே அனைத்து துறைகளிலும் இது மிக மிக முக்கியமானது. எதன் மூலமாக நீ கற்றுக்கொள்கிறாய்? ஸோ ஒன் கேன் லேர்ன் மச் ஃப்ரம் ரீடிங் ஆர் ஃப்ரம் லிசனிங். கண்டிப்பாக ஒருவர் படிப்பதன் மூலமாக, மற்றவர்கள் பேசுவதன் மூலமாக, கேட்பதன் மூலமாக கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும். பட் ஆனால் த மோஸ்ட் வேல்யூபிள் லெசன், இருப்பதிலேயே சிறந்த பாடம், ஆர் எய்தர் லேர்ன் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவத்தின் மூலமாக அதிக அளவிலே நீ கற்றுக்கொள்கிறாய் ஒரு விஷயத்தை பற்றி. தட் இஸ் உண்மையில் ஆக்சுவலி டூயிங் திங்ஸ். அந்த காரியத்தை, அந்த செயலை, அந்த விஷயத்தை நடைமுறையிலே செய்யும் பொழுதுதான் அந்த விஷயத்தை நீ கற்றுக்கொள்கிறாய். ஆர் அட்லீஸ்ட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்ட் பை எ டஸ். டு லேர்ன் சம்திங், ஒன்றை கற்றுக்கொள்வதற்கு யூ மஸ்ட் டூ இட், நீ அதை செய்தாக வேண்டும். தேர் இஸ் நோ அதர் வே, வேறு வழியே கிடையாது. ஸோ நண்பர்களே, ஹியர் இஸ் அன் ஹைப்போதெட்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள். ஹைப்போதெட்டிக்கல் என்றால் என்ன? ஒரு ஊகித்து, ஒரு தமிழில் என்ன சொல்லுவோம், ஒரு 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 நினைத்து கொள்ளுங்கள் இப்படியாக ஒரு அனுபவம் பெற்றீர்கள் என்று. மனரீதியாக இல்லாத ஒன்றை இப்படியாக நினைத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஹைப்போதெட்டிக்கல் உதாரணம், எக்ஸாம்பிள் என்று சொல்லுவோம். இது ஒரு ஊகத்தின் ஒரு உதாரணம். ஒன் கேன் ரீட் மெனி புக்ஸ் அபவுட் த கேம் ஆஃப் பேஸ்பால். பேஸ்பால் என்று ஒரு விளையாட்டு, அமெரிக்காவினுடைய, இந்தியாவிலே ஹாக்கி எப்படி தேசிய விளையாட்டோ அதே போன்று அமெரிக்காவினுடைய தேசிய விளையாட்டாக பேஸ்பால் இருக்கிறது. பேஸ்பாலை கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் புஸ்தகங்கள் நிறைய படிக்கலாம். அண்ட் லிசன் டு பேஸ்பால் பிளேயர்ஸ் டாக் அபவுட் இட். பேஸ்பால் விளையாட்டு வீரர்கள் அதை பற்றி பேசும் பொழுது நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். பட் ஆனால் த ஒன்லி வே டு லேர்ன் இட், அதை முழுமையாக கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரே வழி இஸ் டு கெட் அவுட் ஆன் த ஃபீல்ட். அந்த மைதானத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அண்ட் பிளேட், அந்த விளையாட்டை விளையாட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நீ அறிந்து கொள்கிறாய். நத்திங் கேன் டேக் த பிளேஸ் ஆஃப் சச் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நடைமுறை அனுபவத்திற்கு தகுந்த ஈடு செய்வது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. திஸ் சேம் பிரின்சிபல், இந்த அதே கொள்கை அப்ளைஸ், அது ஏற்கப்படுகிறது டு கவுண்ட்லெஸ் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ். எண்ணற்ற அதர் மற்ற செயல்பாடுகளுக்கு இந்த கொள்கை, இந்த விஷயம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. அனுபவ ரீதியான பாடம்தான் ஒருவனை அதை கற்றுக்கொள்ள உதவுகிறதே ஒழிய புஸ்தகங்களோ அல்லது காதில் கேட்பதன் மூலமாக ஓரளவு கற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் அனுபவ படிப்பு, அனுபவங்கள் தான் மிக அதிக அளவிலே வேகமாக ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஃப்ரம் டிரைவிங் எ கார், ஒரு கார் ஓட்டுவது, பேக்கிங் பிரெட், ரொட்டி சுடுவதன் முதற்கொண்டு படிப்பதை விட அதை அனுபவ ரீதியாக செய்யும் பொழுதுதான் நீ அதை கற்றுக்கொள்கிறாய். அடுத்ததாக அடுத்த பத்தியிலே இவர் என்ன சொல்கிறார்? ஈவன் when knowledge seems purely intellectual. நாலேஜ் என்றால் என்ன? நோனா தெரிவது. நாலேஜ் என்றால் அறிவு. seems purely intellectual, அது அனுபவம். அது இன்டலெக்சுவல் என்றால் என்ன? புத்தி சம்பந்தப்பட்டது. அறிவு என்பது புத்தி சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருந்தாலும் கூட இட் practically has certain practical dimension. அதற்கென்று நடைமுறை செயல்பாடுகளும் விஷயங்களும் இருக்கிறது. அறிவை வளர்த்து கொள்வது, இது நாலேஜ் என்பது இன்டலெக்சுவல் என்று சொல்லக்கூடிய புத்தி சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் கூட அதற்கும் ஒரு நடைமுறை அனுபவங்கள் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு இட் கேன் பி மாஸ்டர் ஒன்லி பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அனுபவம் மூலமாகத்தான் அந்த புத்தியை கூர்மையாக்க கொள்ளலாம். அறிவு வந்து படிப்பதன் மூலமாக, புத்தியை கூர்மைப்படுத்துவது அனுபவத்தின் மூலமாக. ஏ கேஸ் இன் பாயிண்ட் என்றால் என்ன? ஒரு உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால், த ஏன்ஷியன்ட் கிரீக் பிலாசபர் என்றால் என்ன? தத்துவ ஞானி. கிரேக்க நாட்டினுடைய தத்துவ ஞானி அரிஸ்டாட்டில் என்று சொல்வார்கள். உலகத்தில் தலை சிறந்த பிளாட்டோ, அரிஸ்டாட்டில் என்று பல தத்துவ ஞானிகள் இருந்தார்கள். அலெக்சாண்டர் த கிரேட், அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் இருந்த அரிஸ்டாட்டில் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கிரேக்கிய தத்துவ ஞானி who thought, அவர்தான் முதலாக சொன்னார். என்ன சொன்னார்? the sun, சூரியன், மூன், நிலவு and the planets, மற்ற கிரகங்கள் revolved around the earth, பூமியை மையமாக வைத்துக்கொண்டு சூரியன் பூமியை சுற்றுகிறான். மற்ற கிரகங்கள், நிலவில் இருந்த அனைத்தும் சூரியனை
சாரி பூமியை நடுவிலே வைத்து மற்ற கிரகங்கள் எல்லாம் சுற்றுகிறது என்று அரிஸ்டாட்டல் என்ற தத்துவ ஞானி சொன்னான். அரிஸ்டாட்டல்ஸ் எர்த் சென்டர்ட் மாடல், பூமியை மையமாக வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த மாடல் ஆஃப் த காஸ்மோஸ் அப்பியர்ட் சிம்பிள், ரொம்ப எளிமையாக இருந்தது ஆரம்பத்தில். பட் ஆக்சுவலி ப்ரூவ் டு காம்ப்ளெக்ஸ், ரொம்ப குழப்பமடைய வைத்தது. டு அன்வொர்க்கபிள், அது இயங்கவில்லை. பூமியை நடுவில் வைத்து சூரியன், சந்திரன், மற்ற கிரகங்கள் அந்த பூமியை வட்டமடிக்கிறது என்பது சில கணக்கு, சில சோதனைகள் மூலமாக அனுபவ ரீதியாக கணக்குகளிலே சரியாக விளங்கவில்லை. ஸோ அது குழப்பத்தை உண்டு பண்ணியது. மச் லெஸ் காம்ப்ளிகேட்டட், அதைவிட குறைந்த அளவு குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடிய அண்ட் மோர் எஃபெக்டிவ், மிகச்சிறந்தது வாஸ் த சன் சென்டர்ட் மாடல். சூரியன் நடுவில் இருந்து மற்ற கிரகங்கள் சுற்றும் பொழுது அது கணக்கிடுவதற்கு எளிமையாக இருந்தது. டெவலப்டு பை காப்பர்னிக்கஸ். காப்பர்னிக்கஸ் என்பவர் தான் அதை அறிமுகப்படுத்தினார். இந்த காப்பர்னிக்கன் மாடல், இந்த காப்பர்னிக்கனுடைய அந்த மாடலில் த எர்த், பூமி அண்ட் த அதர் பிளானட்ஸ், மற்ற கிரகங்கள் revolved around the sun, சூரியனை சுற்றி வட்டமடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. so this model, இந்த மாடல் இன்றும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம், இன்றும் விஞ்ஞானபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. காப்பர்னிக்கஸ் 400-500 ஆண்டு காலம், 1000 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி பிறந்தவர். அவர் சொல்கிறார் அரிஸ்டாட்டல் மாடல் இல்லை, அது புத்தி சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் நடைமுறை கணக்கிலே பார்க்கும் பொழுது அது ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, குழப்பம் விளைவிக்கிறது. ஆகையால் சூரியனை மையமாக வைத்திருக்கொண்டு மற்ற கிரகங்கள் சூரியனை சுற்றி கொண்டு இருப்பது கணக்குக்கும் எளிமையாக இருக்கிறது, நடைமுறைக்கும் எளிமையாக இருக்கிறது. ஸோ திஸ் மாடல் ரிக்வயர்ட் நோ எக்ஸப்ஷன்ஸ் அண்ட் மாடிஃபிகேஷன், இது மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டியதில்லை. லைக் தோஸ் இந்த எர்த் சென்டர்ட் மாடல், பூமியை மையமாக வைத்து சூரியன் சுற்றி கொண்டு இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும், ஏன்னால் அது பொய். இங்கே சூரியன் நடுவிலே இருக்கும் பொழுது மற்ற கிரகங்கள் சுற்றி வரும் பொழுது கணக்கிடுவதற்கு எளிமையாக இருந்தது. ஸோ இறுதியாக என்ன சொல்கிறார், தோ சிம்பிளர், எளிமையாக இருந்தாலும் காப்பர்னிக்கன் மாடல், காப்பர்னிக்கனுடைய மாடல் வாஸ் நாட் இம்மீடியட்லி அப்பேரண்ட். காப்பர்னிக்கன் மாடல் அவர் சொன்னவுடன் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை, அப்பேரண்ட். இட் டுக் மெனி இயர்ஸ், பல ஆண்டு காலம். பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்றால் என்ன, நடைமுறை அனுபவத்தின் மூலமாகவே டு ரீப்ளேஸ் அரிஸ்டாட்டல்ஸ் ஓல்ட் மாடல், அரிஸ்டாட்டனுடைய அந்த தத்துவ ஞானியினுடைய பழைய மாடலான பூமி நடுவிலே இருப்பதை காப்பர்னிக்கஸ் மாடல், சூரிய நடுவிலே இருப்ப அந்த மாடல் அது மாற்றியது. ஸோ வித் a new and simpler one, the particular advance in astronomy. astronomy என்றால் என்ன, விண்வெளி வான்வெளி சாஸ்திரங்களை சொல்லக்கூடிய படிப்பை அஸ்ட்ரானமி என்று சொல்கிறோம். த பர்டிகுலர் அட்வான்ஸ், அந்த அஸ்ட்ரானமி வான்வெளி விண்வெளி ஆராய்ச்சி படிப்பினுடைய அதனுடைய தொழில்நுட்பம் முன்னேறியது வாஸ் நாட் பியூர்லி இன்டலெக்சுவல் எக்ஸசைஸ். இது அறிவுபூர்வமானது மட்டுமல்லாமல் அனுபவபூர்வமாக கணக்கிடுதல்கள் மூலமாக நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆன் த கான்ட்ரரி, அதற்கு எதிர்மறையாக இட் ரிக்வயர்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட், கடுமையான பயிற்சி, பிராக்டிக்கல் ஒர்க், நடைமுறை செயல்பாடுகள் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவங்கள் தேவை. as this example demonstrates, இந்த உதாரணம் மூலமாக விளங்குகிறது, விளக்கப்படுகிறது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவம் இஸ் யூசுவலி த பெஸ்ட், அனுபவம் தான் சிறந்தது. அண்ட் சம்டைம்ஸ் த ஒன்லி டீச்சர், அனுபவங்கள் தான் நமக்கு ஆசானாக இருக்கிறது, அனுபவங்கள் தான் நமக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கிறது. ஸோ இந்த எழுத்தாளர் அனுபவங்கள் தான் சிறந்தது. ஒன்றை கற்பதற்கு படிப்பதன் மூலமாக, புஸ்தகங்கள் மூலமாக, ஒன்றை அறிந்து கொள்வதற்கு கேட்பதன் மூலமாக, அதைவிட சிறந்த வழி அனுபவ ரீதியாகத்தான் ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொல்கிறார். நீங்கள் இல்லை புஸ்தகங்கள் படிப்பதன் மூலமாகவும் என்று நீங்கள் சொல்லலாம், அல்லது கேட்பதன் மூலமாக நாம் ஒரு விஷயத்தை அறிந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லலாம். எதை சொன்னாலும் நீங்கள் அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் காரணத்தையும் காரியத்தையும் சொல்லி உங்களுடைய கட்டுரையை எழுத வேண்டும், பேச வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம்.